I'm glad to welcome all of you to today's Global Health Film Series launch event. Film has a unique and powerful role to play in effecting change and in making seen what is otherwise unseen. I'm pleased to be able to speak to you ahead of today's film screening of a film highlighting the plight of the Rohingya refugees. In this time of COVID-19, it is especially important to have these conversations about the links between forced migration and health. Today also has a particular relevance in our calendar as we remember refugees on World Refugee Day 2020. This is a year when many millions around the world have found their lives disrupted like never before by the COVID-19 pandemic. Refugees are doubly vulnerable at this time, but the global pandemic requires an approach of global solidarity. Now more than ever, we are now only as strong as the weakest among us. States can and should ensure access to asylum while also protecting public health. States can, for example, impose measures at the border such as health screening, testing, quarantine, and self-isolation to manage health risks, while also respecting the principle of non-refoulement, which means not forcing anyone back into persecution. On World Refugee Day 2020, I would like to highlight the plight of the Rohingya refugees from Myanmar in particular. The Rohingya have already suffered one of the worst humanitarian and human rights crises of the 21st century. Forced from their homes by targeted ethnic cleansing and sexual assault. I will always remember the many Rohingya refugees I met in Cox's Bazar on a visit in July 2019 when I was accompanied by Bangladesh Foreign Minister His Excellency A.K. Abdul Momen. Ultimately, the responsibility for the displaced Rohingya lies with Myanmar. But international agreements are clear. Forcing refugees back to places of persecution is illegal. And refugees, including the Rohingya from Myanmar, can only return when it is safe to do so. Until then, the international community must unequivocally support other durable solutions for the Rohingya refugee population and must ensure their protection. Hearing refugees' own stories is vital to understanding their needs and indeed to remind us all of our common humanity. The United Nations High Commission for Refugees is marking World Refugee Day 2020 with a message that everyone can make a difference and every action counts. Let us all make the post-pandemic world a world of greater empathy and of a greater determination to protect the most vulnerable among us. Thank you. Go back so far as 100 years to recall a time
When a group of people in one country chose to cleanse its society of people identifying as a certain religion. It happened not only because of the actions of that group of persecutors, but also because of the inaction of the people around them, those who stayed silent. History has a tendency to repeat itself. Muslim Rohingyas have been fleeing persecution for close to 30 years now. But on August 25th, 2017, over 625,000 of them sought refuge in Bangladesh. More than half of the new arrivals are girls and women. Religion was not the only thing under attack, but gender too. It has created a crisis like the world has never before seen. Na faribana ta gar hata ya mona to bari hata ya mona tore Rai Rohingya maya ko ai Burma silhalittu ai ashide hangatan niri ya sinta bisila diri goralla ai bacha made ai gashamle rashita bisi pura made kolli ga are ai pani made pori giram boy ta jamai are tuli ranne dire ar ai du pai diri This is the story of one woman as she navigates her daily life in her search for some kind of normalcy and peace. Ratia harai ara surguri farai ara re bekunare surguri farai de talla hosto idiri Raita rugga ara farai namada ga berisar hoja made ala dura tachila te made majetu harakada magere gatsula gwa kurere te made randiere duagere fandere mole fatik galaire soledun dun dila in fandere randiere di te made dura tachila me namade te hadar magere ikkadeshi
In a traditionally male-dominated society, the dynamics of the Rohingya settlements that have formed are equally unique, leaving these women battling security and psychosocial issues while still trying to live with the trauma of what they survived. Language to be a company. There are my dimensions.
এগুলো খোলা খোলা Shanti awan Indra Shanti lagi tu gor ginki ada five ini gas berannya awan gor mana tu lagi deh tu mana horna dunia sunat taruh dubat dilihat nih gor dikya awan kayak lere kayak aku salah lihat kan lere ya masih tuh asal bener asal bodoh ki gon lai bon chori lamma de ke su gon nala dire ma ga dawai su gorin hale ki ke su gon lanne ya aku ko zar bari sapon ke Allah ko sama Iba contigo. Iba voy. মানে এটা কিন্তু বোঝা যায় যে সমস্যা মাথা পা কোন দিকে এখন তো ঘুরে 9 মাসের পরে বুঝতে পারি 9 মাসের পরে বুঝে যায় 9 মাসের পরে মাথা নিচে আসে রাবেয়া 23 নালে 23 চেটটা দে তো চেটটা না হলে পালবে শূন্য হয়ে যাবে না চেটটা দে 20 টা পারে লরে এটা কি ভিডিও করবে এই কারণে কি বেশি শব্দ শোনা যাইতেছে তোর বাচ্চা ভালো আছে
গ্লোরি হ্যাঁ বেশি করে শাকসবজি খাওনি হুম বেশি করে শাকসবজি খাওনি শাকসবজি হাক বেশি খাই শাক খাওনি বেশি করে শাক খাইবা পানি বেশি করে খাইবা পানি বেশি খাইবা না হাই পানি পানি হাই তো বেশি খাইতে হইব আর ডাল বেশি খাইবা বুঝছনি ডাল খাইবা বেশি বেশি আর হচ্ছে যে হানি খাবা নেডাবা দিনে আর হুজুর না ইদুয়া পানি আলা পানি বেশি হাই তো নে না হাই তো না তা ঘুরাইলে স্যালাইন নিবা 2 গ্লাস পানির মধ্যে 1 গ্লাস স্যালাইন গুলি খাইবা বুঝছো আর এবার রাতে এক টাইম করে খাইবা এক টাইম করে বড়া পেটে আর এবার দুইটা এক টাইম বড়া পেটে আর এবার তো বেন হোগা রাতে হোগা ভাত খাইবার আধা ঘন্টা আগে আছে না ভিটামিন ভিটামিন শেষ খিচুড়ি দাও তো ইয়ে ধরো এবার তো নেগে করে দুইটা খাইবা এইবা খেলে তোর পতন ভালো হইব বুঝছনি এবার ন ফালাইও বুঝছো এবার পুষ্টি খিচুড়ি খাইলে ভালো হইব এবার তুয়া খাইবা Khana đó có là thôi ăn bùa bùa bà đây bùa đi khana khám bùa đi khana तो पाई दे गाइल दे रे तारा बुराई पे की होय नी सारे चक्कर तार काट दे मारनी यार सिरी की आणि ना वारी के सुगर दो प्रति लेडे नंद मौत को शाचिला मत वरसन आगे दिरी आरे बर्मा ए तू मिलिटरी जुलुम गजे जावे आरे दे आर मा गो रोहिंग्या कल बिकिन शान मते याचो अदे तातली बया बोले हाय दे 이거야 거든 거 진짜 머리게 바람마데 머리야리 아 서로 틴나 머리게네 틴나 머리게 이제 허자가 돌라 근데 나 पानी पड़ी को जना ऐसे गुमरिगे लागो आके गाला একা সব না তো না জামাই হারি গেলে আর ওকে পুরো মা আর ওকে বাচ্চা মানে কত তো বাঙা পুরো দিলাও তো এমনি হয়ে পারে দিলাও তাকি দে কষ্ট হয় মানে সাল গেলে মানে শরীর পায় মাথায় দেখা হয়তো বন্ধ হও কেন মাথা আর দাঁড়া তারা জমা বেশি পাইতাম চানি হাই পাইতাম পিন্দলা করে কষ্ট করে হাই দিও বল কেমন মা কয় তাহলে মানি পারি দিদি জানা তাহলে কি মা হাই পারি নেই মত তো না বেলা নাই এ মানিলে ভয় লই যাবে না তাই লই যাবে না তালতি আঙ্গুর বুন জাল দিয়া কপড়া দিয়ে দিলা या सलगिना न दो सलगिना दे आ मम्मा आशीर्वाद दे ये की तवार पहले दे की दाई मोदी माने रा तू साइड ने ए salah tadi. মানে আমার কষ্ট হয় দুঃখ আয় দুইটা হাই পারমেন্ট বাদা সাজারলা সিন্দালা আদরে তেসো হাইলে না পারে বানা বাতিনে দে ডালিন হাইলে মন আরগিন না হারাত কুলাই রাহা হরি এই না হইলে বনা আর তু আইসা মর দাগান হরিবা আরে কি করলা চিন্তা দিরে ঘর বাড়ি না এড়ে তিন গরম মানে কেঙ্গুর থাকি
gira bara নাই নেলি গল না ভারে গিরা নাই হইছে মালা বাইন বার কে যায় না ভারে আর তে গিরা শিল সাইমিকে বেড়ায় বেড়ায় বেড়াইতে রে হাজি গরবারে ঢঙর ভরি বাইলে বিড়া বাড়ি জুড়াই বাইলে তো গিরা গাড়া দি বাইলে নেলি গলি বাইলে তো খুশি লাগে দি আমি অশান্তি লাগলে বার ভিতরে মনে করি নিজের আমার নিজে মজা ফিলাই দিয়ে হার হই আর তো গহনিকে তাই তো বেড়াও বাজে মামা আছে মারা হল কি মায়ের লাগবে কারণ নিজের আমার নিজের বেগল তো অশান্তি হাতে কর্ম যাই আরে আনা তাহলে শান্তি হয় রে মরতান আলে শান্তি না লাগবে মরতান এটা মায়া ফান তাল মতো মরতান এবারে বেশি ভালো হয় না আগেও বোধভর আলোচনা করছে এখন অনারার মনোময় কতটুকু আছে কিভাবে আছে কেঙ্গুলি আছে আধু না জানি এখন অনারা হয়তো এতবারে মানে অনারা হয়তো এতবারে বেশি ভালো না হয়তো অনারা কিছু কিছু আতো অনারা শিখিব না কিছু কিছু শিখো আর যারা আলোচনা গানে বুঝছেন না অনারাও না জানো অনারাই বেগিন জানো কিন্তু জানার সাথে কেউ কেউ হতা হইবার প্রতিভা আছে আর কেউ তো হয়তো নাই কেউ মানে হই ফেলা আর কেউ হই না পারে আবার কেউ মনের ভিতর রাখি দিয়ে নিজামত গড়ে মানুষ আছে নিজামে গড়ে আই গো যা বিষয় লয় না ওনারা আলাপ বুঝবি বলতে নারী পুরুষের সমতা জামাই ঘরে বিয়া জামাই ঘরে মাই দুটো মায়ের ঘরে বিয়া দি ফেলাই এবার তুই বঞ্চিত এবার যদি হওয়া দিকে আজ তো আত্মজ্ঞান আব্বালা সাপো দেখো বিভিন্ন কিছু মধ্যে এখন সমমর্যাদা দিবালা বলি জ্ঞান কি হয়েছে This is Minara's story, and it is really the story of so many Rohingya women finding refuge in Bangladesh. These women are survivors for a reason, not because they hide behind veils and are hidden or modest. But because they are strong, resilient, and refuse to accept the unacceptable. They fight battles every day for food, water, and shelter. But one thing they should never have to fight for is a place of peace.
দানা করে কেউ আর হনে দিব না আল্লাহ দিলে পারিব দিয়ে কেসুলেরে কে না লাগে রবি আর Hello, I'm Dr. Natalia Kanem, Executive Director, UNFPA, the United Nations Sexual and Reproductive Health Agency. On this World Refugee Day 2020, we're excited that the first screening of the new Global Health Film Classic series is Shanti, Khana, a film with the power to transport us, change us, educate us about women's realities that we may never personally experience ourselves, but we can relate to completely. I know that's true because I was fortunate to be the very first person to view this moving documentary that will touch your soul. Congratulations, Lauren. Brilliant job with the film. Shanti Khana reminds us why we must support health and human rights of Rohingya women and girls and all refugees everywhere to keep people safe from gender-based violence and any harmful practices, to ensure that every pregnancy is wanted and planned for, and that every baby gets delivered safely. On my visits to Cox's Bazar in Bangladesh, in learning from UNFPA midwives and social workers, in meeting with Rohingya women and girls, I was tremendously moved, both by what the women have endured and the resilience they continue to display in overcoming their challenges, even now amidst the COVID-19 pandemic. Thank you for being here. I invite you to stay tuned afterwards for a discussion about the making of Shanti Khana and its importance to the Rohingya refugee community.